Part 80 vom Let's Play zu Fire Emblem, sag ich schon, Tales of Berseria, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen mit den Gedanken woanders, weil, ja, das Dorf irgendwie alle überlebt, Nico ist am Leben, sogar Luffy, ja, ihr Bruder lebt, aber noch seit dem Tag, wo sie, ja, sag jetzt mal, Blutmondnacht und so von damals, wo er eigentlich, in Anführungszeichen, geopfert wurde, seit diesem Tag schläft er. Also eigentlich seit 3 Jahren. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Erstmal ist... Shopping, hunting, laughing with friends. That was how our life used to be, wasn't it? Yes, it reminds me of my own past. Huh? But wasn't your village... I'm sorry. It's not your fault. The happy times I shared with my family, I still treasure those memories. And even after the attack, I've still been able to find happiness. Eating a good meal, making new friends. And falling in love? Yes, falling in... Love? Look what you made me say, Bienfu! There's nothing to be ashamed of. Most every girl's happiest memories are of her first love, after all. Don't you think there was someone special out there Velvet had feelings for? A first love? Do you really think so? That's enough of that talk, Bienfu. You sound like an old man. No! I'm only 150 years old and already being treated like an old man! But still, I would like to meet the guy Velvet first fell for. I wouldn't. I see. You're a guy. Ja, ein seltsames Gespräch. Ja, was ich sagen wollte, es ist alles zu schön, um wahr zu sein, zum einen und zum anderen. Die Merkungen von vorhin noch, von wegen, ja, du hast keine verändert, Velvet. Ich meine, hallo? Schon ein bisschen so damals. Und andererseits noch die Merkung der alten Dame, du mit deinen 16 Jahren. Klar, es ist vielleicht ein bisschen senil und so, aber wieso weiß ich, dass sie noch 16 ist, beziehungsweise damals 16 war? Und doch schon so lange verschwunden ist, versteht ihr das irgendwie, aber wenn man senil ist, gibt es irgendwie nicht ganz Sinn. Aber ja, wir werden es sehen. Wenn wir Glück haben, ist alles echt, ja, kann man so sagen. Wenn wir Pech haben, dann ja, wird das echt ein einerseits epischer, andererseits aber auch sehr, sehr trauriger Part, vor allem für Velvet. Deswegen natürlich erstmal hier speichern. Oh je, oh je. Vor allem würde es mich nicht wundern, wenn in dieser Nacht der Blutmond auftauchen würde. Würde mich echt nicht wundern, Leute. Abgesehen davon, der taucht alle 3 Jahre auf. Vor 3 Jahren waren wir live dabei, seitdem nicht mehr, sind 3 Jahre vergangen, also der muss wieder mal auftauchen. Heard the news about your brother. I'm happy for you. So, what's your plan now? You guys are snooping around the village. Yeah, we wanted to check out that shrine too, but we got stopped. Apparently, the Abbey's designated it off-limits. If there's a Therian around, it's probably there. I'm going to draw it out. If this is a trap, things may turn violent. Either way, this place is about to get a lot less tranquil. The same as everywhere else I've been. You can quit here if you like, but I'm going to keep on fighting the Abbey. And if I try to stop you, you'll insist, I presume. Velvet, no! I'll give you 1 day. Once you've made up your mind, come meet me at the Cape. I'm with him. How tomorrow shakes out depends on what you decide, Velvet. Your hand... It's... As you can see, I'm a demon. 3 years ago,
I was the one who attacked this village and... I don't want to hear it! Demon, or no demon, you're still you. Okay, so you're scary. I'll get used to it. I promise, I'll keep it a secret. Let's just live here in the village like we used to, okay? You, me, and everyone else. Nico. That was rather good, Velvet. Yeah. Laphicet gets a gold star for being such a good taste tester, too. Tomorrow, I'll fix you up a nice stew. Hey, is this... It's the original copy of the book on Enominat. And all the pages are here. Velvet... Hey, Fee. Can I borrow your compass real quick? I'll give it right back. Please? All right. He really wanted a compass, more than anything else. Just like you, he loved to stare out at the sea, wondering what's on the other side. He wanted to go adventuring someday. Oh, I didn't know that. I bet once he wakes up, you two will be really good friends. So, this is what your life used to be like before everything happened, huh? What's gotten into you? Maybe I made the pudding a little too sweet. Velvet, how do you know what it tastes like? I think I'll get myself some shut-eye. But what are you going to do about tomorrow? Magilo, are there arts that let the caster manipulate dreams? Huh? Dreams? Why? There is, yes. An art that requires a certain type of Moloch. It envelops you in a fog and reads your regrets, then traps you in a happy dream. An art that reads your regrets and shows you happiness. I'm going to the Cape. Now? What on earth's gotten into you? Velvet... Velvet! Don't go. Stay here. Stay with me. This is Fee's compass. I'm sorry, Laphi. No, don't. Wait. Velvet, wait. Don't leave me here. Fog? Is this what Magilo was talking about? We're going to the Cape Shrine. It's time to drag out the Therian. Sie kann schmecken, ja. Na gut, dann... Alter, was muss das für ein krasser Traum sein? Der Nebel. Oh, wir haben alles hier, cool. Die arme Velvet, die kommt sich nicht einfach so aus dem Dorf heraus. Bezweifelt doch stark. Oh je, oh je, oh je. Vor allem ist echt nur Amphibian. Oh, scheiße. Velvet! There you are.
Velvet, you have to stop your friends. They keep saying they're going to the Cape, and they just won't listen. The Abbey's forbidden anyone from going inside. We'll all be punished if anyone breaks the rules. I hate to say it, Nico, but I think I'm a terrible person. I really thought I could have my old life back again, and I could forget everything else. I tried to act like I was doing it for Laffy, but it was all for myself. But I can't forget. I shouldn't forget. Laffy is dead. He was murdered without even knowing why. I will never forgive that. Ever! So get out of my way. If you don't, I'll devour you again! Velvet. Why? Why must you do this? There we go. The truth at last! Bringen wir es zu Ende, Freunde. Out of my way! I'll tell her me surprise. I didn't think you'd actually tough it out. What are you talking about? Focus on the monsters, sweetie pie. Maki, du, was quatscht da für ein Quatsch? So viel dazu. This way! The shrine's through these woods! Hey, mind telling me what the hell's going on? It's a trap. Trap. Our enemy spun an illusion based on Velvet's dreams. That's a nasty little art. But Velvet saw through it all? She did. But even if it's all a dream, such brutality on her part. Velvet's always been our brutal poodle. But to shake off the dream by herself, now that's something. The boundary between dreams and reality is demarcated solely by one's own heart. What? I'm saying she's wowie zowie cool beans. Come on, we gotta hurry. Aber ich glaube immer noch nicht, dass es einfach nur der Ferien selbst ist. Da muss noch Milch oder sonst jemand dahinter stecken. It was all a dream. Hell, even if it wasn't, I won't turn back! Jo, starke Worte. Ach ja, der Weg zum Schrein, wie gut kennen wir den noch, auch wenn es schon so lange her ist. Sogar sehr lange her ist. Okay, Freunde, ich würde sagen Showdown, wa? Wer auch immer hier das Gefühl hat, uns verarschen zu müssen. Jetzt geht's rund. There it is! The Therian! Ernsthaft? Kennt doch auch aus Destiria. Aber egal. Schwächer Wind, das heißt, ich würde gerne wieder Essen reinschicken. Okay, da weiß Velvet auch mehr als ich, weil ich erinnere mich gerade nicht mehr daran an die Hunde. Hey, ist doch schwächer Wind. Au, 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 au. Ja gut, dann machen wir es natürlich anders. Mal gucken, wer angreift und wer nicht. Das war die 1.
Eleanor. Hatte mal keinen Bock drauf. Ah, toll. Angriffskraft gesenkt. Finde ich jetzt nicht so geil. Vor allem ausgerechnet sie, wo ja eigentlich physisch und so, ihr versteht schon. Was zum... Alter, was so stark. Ich bin da voll verarscht, dankeschön. Ist fast down. Ich bin jetzt ganz down. Gerade Okuro so reinschicken. Anfälle gegen verbotene Arten. Mhm. Haben noch gekriegt, Nikos Hunde. Ja, gibt natürlich mehr Sinn, aber es ist ja, das, ja, doch so ein Film so gemacht hat, aber in den Träumen und so weiter. Voll in die Fresse. Vielleicht der Okuro. Ein Traumgelee, wa? Ja, kriegen wir hin, aber wenn gerade Ace ein bisschen schlecht, wie man sieht. Traumgelee. Yeah, nice one. Er macht schon relativ guten Schaden, muss ich zugeben. Sorry, pups. You're coming with me. Velvet! It's okay. I killed their owner. I deserve all their hate. And then some. But not now. Understand? Once I get my revenge, you can tear me apart if you like. I promise. Until then, I'll need your help. Guess the art finally evaporated. The book! It disappeared! What book? I found a copy of the ancient book with every page still intact. It was in Velvet's house. Artorias' book! The real one might still be there. We should go back to Velvet's house to search for it. Theoretisch keine schlechte Idee, aber ich glaube, der Anblick könnte nur verstörend sein. Interessant, wieso ist der ausgerechnet hier? Der Schrein waren schon lange nicht mehr hier, Freunde. Es ist so traurig, so traurig. Ja klar, jetzt bekommen wir noch so einen Teil, wa? Kann ich mich zum Dorf importen?
Naja, so ein zerstörtes Dorf sieht ein bisschen anders aus, Velvet. There's nobody here. This is reality. Ja, und trotzdem, also, ich weiß auch nicht, Leute. Dorf eigentlich zerstört und so, sieht doch alles relativ, ja, normal aus. Dieses Buch besorgen. It's empty. No surprise there. Artorias is too thorough to overlook something like that. If only I'd showed it to you as soon as I found it. Don't beat yourself up over it. We wouldn't have been able to read it without Grimoire anyhow. It was just a dream. All of it. Leider wahr. This was your room, wasn't it? You can knit? I was trying to learn. Nico said she'd teach me how as a thank you for giving her my quiche recipe. We wanted to finish a set of scarves for the winter. Velvet. Forget about it. I don't need to knit anymore. Check out all these complicated-looking books. A hand-drawn map! Nice. It's incomplete, but seems quite detailed. It's beautiful. My brother drew it every day. Even when his fever got too strong for him to read a book, he'd stare at that map for hours. Laffy said he wanted to travel the world? Yes, it was his dream. I never understood what made him want to do something so dangerous. But I'm living his dream now. It's ironic, isn't it? Ein bisschen schon. Those are the graves of my sister and her son. He died before he was even born. They're in rough shape. We should lay some flowers. Don't bother. There's no point. A keen insight. Eating one would be cruel enough, but plucking an innocent flower just to offer it as decoration for some memorial. That's not even a sacrifice, just a cruelty devoid of all purpose. Melchior! As obtuse as ever. I take it you're the one behind the dream fog? I must say, you did well to break through such resolve. If you weren't a Therian, I'd be tempted to take you under my wing. Did you come here to flatter me? Indeed. Although I was already in the neighborhood to retrieve this book. I'll be taking that. This book was compiled by my dear friend, who was also Artorias' mentor and predecessor as head of the Exorcists. It contains the hopes and dreams left by a noble soul who gave his life for the world that grieved him. It is not for a tainted demon to touch. Like we need your permission! Look who obeyed me for once. Is that... You didn't! Be patient. You'll know everything before long. What we seek is the realization of a perfect order, as tranquil and beautiful as a wildflower in bloom. A perfect order? Let's go. There's nothing left for us here. Ja, das Monster von ihm, sprich der Dämon. Leute, den kenne ich aus dem Intro und ich glaube, ich weiß auch, wer es ist. Aber ey, dieser verdammte Melchior. Der hat nicht ernsthaft. Ja, deswegen hat Aizen auch so reagiert.
Aber was ich noch nicht ganz kapiere, ist irgendwie Magidus Rolle. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, jetzt da in Anbetracht Melchior und entweder kennt sie ihn oder... Also kennen ja schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh! Look! It's the Book of Enominat! What's it doing there? Wait! That's one of Arthur's! Actually, it's a copy that Laphicet made. Laffy made a copy of the book. He transcribed it all by hand, and then he sold it, just to buy me that comb. There was something here for us after all. Laffy. If that's the complete manuscript, we might be able to unravel Enominat's secrets. We'll have to show it to Grimoire. Pulling one over on the old man, are you? Never a dull moment with Lady Calamity around. Was ich gerade sagen wollte, Magilu irgendwie in dieser Zeit wirkt sie doch ein bisschen... Alright. Time to drop off the pups and get Grimoire to translate this book. We're going back to Titania. Naja, aber es wirkt so, als wäre Magilu irgendwie... Es hätte noch irgendwie einen Plan. Okay, da... Scheiße. Ah, der Part. Auch schon da vorbei. Verdammter Mist. Ja, Freunde, muss ich hier Schluss machen. Geht nicht anders, weil... Wenn wir gerade zurückparten, geht aber irgendwie nicht. Es kann sein, dass irgendwie was Längeres passiert und so. Und wenn Melchior gerade aufgetaucht ist und der andere Dämon, den er bei sich hatte, auch wegen Eisen und so weiter und so fort. Also auch nicht, vielleicht sind sogar der Rest Abteil dabei, vielleicht sogar Tools in der Nähe. Da wird, ja, das ist, Was? Magnus Mann in Aktion? Na, ganz sicher nicht. Ja. Was ich sagen will, es geht sicher spannend weiter und Part 80 hatte es in sich, wie es irgendwie angedeutet hatte. Melchior wieder aufgetaucht oder verschwunden, da alles aufzacken, um das Buch zu holen. Wir haben zum Glück eine Kopie, eine vollständige, wie es aussieht, und der Dämon. Armer Eisen, hey, armer Eisen. Aber vermutlich, oder vielleicht hilft dann zwar wieder, wenn es soweit ist. Mal gucken. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.